Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to start a new topic, that is structure of atom. So before going to structure of atom, we must know what is an atom. So let us begin. So the first question comes, what is an atom? Atom হয় কি বস্তু? Guess what? I think you all have seen masons constructing buildings, right? So first, what they do, they construct walls. Then the walls join together to form rooms, and the rooms join together to form the buildings, right? প্ৰথমতে মিস্ত্ৰীয়ে কি কৰে, walls বনায় আৰু সেই walls বোৰ join হৈ rooms হয় আৰু সেই rooms বোৰ join হৈ buildings বনায়. So if I ask you, what is the fundamental or building block of the building, what you would say? কি ক'বা? The answer will be your bricks, right? Brick by item. So the building blocks of the house or the building is nothing but bricks, right? Likewise, if I talk about matter, so matter building blocks of these are known as your atom. Okay, so what is an atom? If I say simple words of atoms are the building blocks of matter. যিকোনো matter হ'ব পাৰে, solid, liquid, gas, তাৰ যোনটো building blocks হয় ইয়াকে আমি কি বুলি কম? atoms বুলি কম. ঠিক আছে? Okay. Now, the first theory regarding atom was proposed by John Dalton. The name is, I think, John Dalton. He was the first one to propose this theory, which is known as your Dalton's atomic theory. According to John Dalton, what is an atom? Atom is the fundamental particle or the fundamental building block of matter. মানে যিকোনো matter, solid, liquid state, তাৰ যোনটো fundamental particle হ'ব সেইটোকে atom বুলি কোৱা হয় according to John Dalton. Okay, so what is an atom according to John Dalton? Atom is the fundamental particle of matter. Alright, and he also said that the atom is the smallest, fundamental from the smallest, okay, and indivisible particle. মানে atom আটাইতকৈ সৰু বস্তু. Atom is the smallest. Matter আটাইতকৈ সৰু বস্তু হয় কি? Atom. Okay, and it is indivisible. Indivisible মানে যাক আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰো. এইটোৱে আটাইতকৈ সৰু বস্তু. Okay, according to John Dalton. John Dalton কৈছে যে মেটাৰৰ solid, liquid, gas যিকোনো এটা বস্তু তাৰ আটাইতকৈ সৰু পাৰ্টিকেলটো কৈছিলে কি তেওঁ হয় এটম, and atom is indivisible. আমি তাৰমানে এটমক সৰু পাৰ্টিকেল আৰু নাই, এটমক আমি ভাঙিব নোৱাৰো according to John Dalton. Okay, but পিছতকে দেখা গ'ল যে no, atom is not the smallest individual particle, it is not the fundamental particle. Atomতকেও সৰু সৰু particles কিছুমান present আছে. Okay, and these particles are called as subatomic particles. Okay, so what are subatomic particles? These are those particles which are even smaller than an atom. So what are these particles? These particles are proton, electron, and neutron. Okay, these particles are even smaller than an atom. This is why they are called as subatomic particles. এইবোৰ এটমতকেও সৰু. Okay, so I think শুনিছা তোমালোকে এইবোৰ proton, electron, neutrons. And proton was first discovered by Ernst Rutherford. Okay, Rutherford was the one who discovered proton. Electron was discovered by Thomson, J. Thomson,
he first discovered electron, and neutrons was very later discovered by scientist named as Chadwick. Chadwick discovered কৰিছিলে neutron. ঠিক আছে, এইকেইটা হৈ গ'ল subatomic particles. Now remember, proton or charge কি হয় positive. The charge of proton is positive charge, right? Electron or charge কি হয় negative charge, and neutrons or charge কি হ'ব no charge, is neutral. Alright, and hence the name neutron. So আমি এতিয়া দেখিলো যে এটমতকে সৰু particles থকা কি হয়, these are known as subatomic particles. What are these? Proton, electron, neutron. Proton was discovered by Rutherford, electron was discovered by Thomson, and neutrons কোনে discover কৰিছিলে Chadwick. And protons or charge কি হয় positive charge, electron or charge কি হ'ব negative, and neutrons are neutral. ইয়াৰ একো charge নাথাকে, these are neutral. Okay, so এতিয়া আমি দেখিলো যে এটমতকে সৰু সৰু particles থাকে আৰু সেইকেইটা হয় কি proton, electron and neutron, right? Now question arises that how these particles are arranged in an atom. The particles go arrange কেনেকৈ হৈ থাকে, ঠিক আছে? So এতিয়া atoms to আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ, we cannot see atom with the naked eye, alright? So what scientists did, they proposed some models. Okay, so model propose কৰা হ'ল because we cannot see atoms with the naked eye. That is why they proposed some models which came to be known as your atomic models. Okay, the first atomic model was proposed by Thomson, which came to be known as Thomson's model of an atom. Okay, so what did Thomson say? Thomson said that an atom is a positively charged uniform sphere, and the electrons, negatively charged electrons, are embedded. Okay, that means atom কি হয় এটা sphere হয়, like that. Atom এটা sphere হল না হয়, আৰু এই sphere টো কি হয় positive charge হয়, and positive charge টো uniformly, so তাহলে equally এটো spread out হৈ আছে. Okay, equally গোটেই ফালে, ঠিক আছে? And electrons কি হয় ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, ইয়াৰ মাজত electrons সোমাই আছে, like that. Okay, so Thomson যেতিয়া এটা model দিছিল, at that time only protons and electrons were discovered. Neutrons were discovered later, so he only talked about protons and electrons. So Thomson's model is like that. You can see here, this is the positively charged sphere. He said that atom is positively charged uniform sphere, and electrons are embedded in ভিতৰত সোমাই আছে, ঠিক আছে? It's just like a watermelon. Watermelon তোমালোকে জানা, তৰমুজ. So তৰমুজটোক যদি আমি কনসিডাৰ কৰিলো positively charged sphere, এই মাজত যোনবোৰ seeds আছে ইয়াৰ গুটিবোৰ, এইকেইটা আমি electrons বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ. Okay, this is Thomson's model is similar to a watermelon. That is why it is also called as watermelon model, or it is also called as plum pudding model. Okay, this Thomson's model is also called as plum pudding model. So Thomson a model dile. This model could explain many properties, many laws it could explain, but yeah, it could experimental evidence nasil. So this model was rejected. Okay, Thomson's model was rejected. So after this, Rutherford did an experiment and he proposed a model which is known as Rutherford's model of an atom. Okay, so Rutherford performed an experiment which is known as alpha scattering experiment. Rutherford is an experiment কৰিছিলে, এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কোৱা হয় alpha scattering experiment. So let us see what was the experiment. So before going into the experiment, let me tell you alpha particles. You must know what are alpha particles. Alpha particles. So alpha particles here, these are
positively charged. The charge to be positive থাকে. Okay, and actually alpha particles are nothing but these are 82 plus nucleus. Okay, helium 2 plus ion হয় actually alpha particles. Okay, heliumৰ পৰা যদি আমি দুটা ইলেক্ট্ৰন গুচাই দিওঁ এটো হৈ যাব এটোকে কোৱা হয় alpha particle. Okay, now experimentally আমি আহি যাওঁ কি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে তেওঁ. So what did he do? He took one chamber and he placed a source of alpha particles. এনেকুৱা এটা হেৰি ললে substance ললে radioactive substance ললে actually যৰ পৰা alpha particles emit হয় ওলাই. Okay, and সেই alpha particles বোৰ তেওঁ কি কৰিলে যৰ পৰা ওলাই these were allowed to fall on a gold foil. A gold foil কি বস্তু? I think you all have seen aluminum foil which is used in packaging foods, right? দেখিছা যোনবোৰ ফুডছ পেকিং কৰে তাত এলুমিনিয়াম ফইল ইউজ কৰে তাত পাতল লেয়াৰ থাকে এলুমিনিয়ামৰ এইটো যদি গোল্ডৰ হয় ভাবি লোৱা এইটো যদি গোল্ডৰ হয় that will be called as a gold foil. Okay, so what did he do? Alpha particles কিছুমান emit কৰিলে ওলালে আৰু সেই alpha particles to be allowed to fall on a gold foil, and behind this gold foil he placed one circular screen এখন প্লেস কৰিলে. ঠিক আছে, এতিয়া কি হল alpha particles বোৰ যেনেকে ইয়াত স্ট্ৰাইক কৰিলে স্ট্ৰাইক কৰি আৰ পাৰ ওলাই গ'ল আৰু আৰ পাৰ ওলাই গৈ যেতিয়া স্ক্ৰীনটো হিট কৰিলে স্ট্ৰাইক কৰিলে য'ত য'ত স্ট্ৰাইক কৰিলে ইয়াত কিছুমান ডটছ আহি গ'ল. ওকে, alpha particles ইয়াৰ পৰা ওলালে ওলাই পেলাই এই থিন গোল্ড ফইলত স্ট্ৰাইক কৰিলে আৰু ইয়াক পাছ কৰি ইয়াৰ এই স্ক্ৰীনত স্ট্ৰাইক কৰিলে ইয়াত কিছুমান সৰু 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 ডটছ দেখা পোৱা গ'ল. ওকে, এই ডটছবোৰ কাৰ আছিলে alpha particles আছিলে. ঠিক আছে, সো এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ এক্সপেৰিমেন্টটো. এতিয়া অবজাৰভেশ্যনছ কি হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কি কি কনক্লুশনছ আমি পালো ইয়াৰ পৰা কি কি কনক্লুশনছ আমি পালো let us see that. Okay, the first observation is that most of the alpha particles pass through the gold foil with no reflection. ঠিক আছে, that means ইয়াত দেখা গ'ল যে maximum dots ক'ত আহিলে just behind this gold foil. Okay, আৰু মই কৈছিলো যে এই ডটছবোৰ কাৰ আছিলে alpha particles আছিলে. So maximum dots যদি ইয়াৰ পিছফালে হয় তাৰ মানে কি যে alpha particles maximum ইয়াত strike কৰিছে আৰু ইয়াত যদি strike কৰিছে তাৰ মানে কি যে alpha particles বোৰ ডিফ্লেক্ট কৰা নাই একো ইফালে ইফালে যোৱা নাই একদম ইয়াত strike কৰি চিধা ওলাই গৈছে. ঠিক আছে, so it indicated that most of the space inside an atom is empty. এটা কি বুজালে alpha particles বোৰ একো obstruction মাজত পোৱা নাই একো বাধা পোৱা নাই ৰাস্তা. ওকে, চিধা চিধি গোল্ড এটমছৰ মাজত ই ওলাই পৰিছে. ওকে, সো ম্যাক্সিমাম যেহেতু 99% alpha particles ইয়াৰ পৰা আৰ পাৰ ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এটমৰ ম্যাক্সিমাম স্পেচ about 90 to 99% স্পেচ কি হয় এমটি থাকে খালি থাকে. ঠিক আছে, এইটো আছিল ফাৰ্স্ট অবজাৰভেশ্যন. সেকেন্ড অবজাৰভেশ্যন কি হয় some of the alpha particles were deflected from the gold foil by small angles. So first observation দেখিলো যে maximum alpha particles একদম আৰ পাৰ ওলাই গ'ল একো ৰাস্তাত বাধা পোৱা নাই obstruction পোৱা নাই কিন্তু কিছুমান alpha particles অলপমান ডিফ্লেক্ট হৈছে দেখিব পাৰিছা অলপমান এফালে ডিফ্লেক্ট হৈ আছে. তাৰ মানে কি that alpha particles must have encountered some obstruction কিবা বাধা পাইছে এইটো কাৰণে তাৰ লগত খুন্দা খাই ই ডেভিয়েট কৰি গৈছে হয় নাই and the obstruction that is encountered must be positively charged. That charge কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব কিয় because already কৈছিলো যে alpha particles or charge কি হয় পজিটিভ হয়. এতিয়া যোনটো obstruction ৰাস্তা এই যোনটো বাধা পালে তাৰ চাৰ্জ যদি পজিটিভ হয় তেতিয়াহে পজিটিভ পজিটিভ ৰিপেল কৰিব হয় নাই যদি obstruction যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়া পজিটিভ নেগেটিভটো ৰিপেল নকৰে এটা এট্ৰেক্ট কৰি ল'ব. ওকে, তো যেহেতু alpha particles or charge পজিটিভ আৰু obstructionটোৱে তাক ডিফ্লেক্ট কৰি দিছে ধৰি লোৱা হ'ল যে obstructionৰ যোনটো obstruction মাজত পাইছিলে বাধা পাইছিলে সেই বাধাটোৰ চাৰ্জটো কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব. ওকে, so this indicates that the obstruction must be positively charged, and this also indicated that the positive charge in an atom is not uniformly distributed.
এই পজিটিভ চাৰ্জটো মাজত আছে, চাৰিওফালে নাই। তেনেকে থামছনে কৈছিলে কি যে পজিটিভ চাৰ্জটো ইউনিফৰ্মলি চবফালে ইকুৱেলি স্প্ৰেড আউট হৈ আছে। দ্যাট ইজ নট দ্য কেছ। মেক্সিমাম স্পেচ এটমৰ ভিতৰত এম্পটি থাকে, আৰু যোনটো পজিটিভলি চাৰ্জ অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে সেইটো মাজত থাকে। ওকে, থাৰ্ড অবজাৰভেশ্যন কি হয়, a very small amount of alpha particles, about 1 to 2%, were deflected back from the gold foil at nearly 180-degree angle. Okay, so we দেখিলো যে maximum alpha particles আৰপাৰ ওলাই গ'ল, একো অবষ্ট্ৰাকশ্যন পোৱা নাই। কিছুমান alpha particles অলপমান ডেভিয়েট কৰিছিলে, অলপমান ডিফ্লেক্ট, আৰু কিছুমান পাৰ্টিকলছ একদম বহুতে কম, about 1 to 2%, এই পাৰ্টিকলবোৰ বহুত বেছিকে ডিফ্লেক্ট কৰিলে, বা এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্টিকলছ আছে যোনবোৰ এই গোল্ড ফইলৰ লগত ষ্ট্ৰাইক কৰি আকৌ বেক আহি গ'ল। ওকে, 180 ডিগ্ৰী ৰিটাৰ্ণ কৰিলে, 180 ডিগ্ৰী ডেভিয়েট কৰিলে। অলৰাইট, এইটো কি ইণ্ডিকেট কৰিলে? দিছ ইণ্ডিকেট that the positive charge are concentrated in a very small volume. তাৰ মানে এই আলফা পাৰ্টিকলছবোৰ যোনটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন পালে তাৰ ভলিউমটো বহুত কম হয়, বহুত সৰু হয় বস্তুটো, আৰু বহুত হেভি হয়। ঠিক আছে, that is why it is being deflected by very large angle, হয় নাই? যদি মই এটা বল ৱালত মাৰো, সেই বলটো ঘূৰি আহিব নাই? ঘূৰি আহিব। কিয়? বিকজ the wall is very very heavy. ঠিক তেনেকে ইয়াতো আলফা পাৰ্টিকলছটো আমি বলৰ নিচিনা কনচিডাৰ কৰিব পাৰো, যোনবোৰ ইয়াত খুন্দা খাই আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি আছে। ওকে, so the obstruction that the alpha particles have encountered must be very heavy, and it is concentrated in a very small volume. Volume to বহুতে সৰু। Alright, and the size of the positively charged particles is very small as compared to the total size of the atom. এই total atomৰ সাইজতকে যোনটো হেৰিটো পাইছিলো পজিটিভলি চাৰ্জড ষ্ট্ৰাকচাৰটো, তাৰ ভলিউমটো বহুত সৰু, কম্পেৰেটিভলি তাতকে নেগলিজিবল ক'ব পাৰি। ওকে, চ' ইয়াত এটা ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে, তোমালোকে দেখি পাইছা। ইয়াত মেক্সিমাম আলফা পাৰ্টিকলছ ষ্ট্ৰেইট ওলাই গৈছে, ডিফ্লেক্টেড হোৱা নাই, these are undeflected alpha particles. Some are deflected by small angles, they suffer small deflection, whereas some alpha particles strike this obstruction, positively charged obstruction, and they return back. Okay, so these were the observations and conclusions which were observed in Rutherford's model of an atom. Now, based upon these observations and conclusions, Rutherford he proposed a model which came to be known as Rutherford's model of an atom. So let us see what are the features of that model. So features of Rutherford's model of an atom. First feature is that the positively charged particles are concentrated in a very small volume as compared to the total size of the atom. Already কলোৱে মই, যোনটো obstruction এই alpha particlesবোৰ ফেচ কৰিছিলে, তাৰ ভলিউমটো টোটেল ভলিউমতকে, টোটেল ভলিউম অফ দি এটমতকে, টোটেল সাইজ অফ দি এটমতকে বহুতে সৰু। And most of the atom's mass is also concentrated in this volume. তাৰ মানে যোনটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন এই আলফা পাৰ্টিকলছকেইটা ফিল কৰিছিলে, তাৰ সাইজটো বহুতে সৰু as compared to the total size of the atom, and it is positively charged. তাৰ চাৰ্জটো কি হয়? পজিটিভ। আৰু সেই স্মল ৰিজনটো Rutherford কি ক'লে? This is called as nucleus. Very very important. The positively charged structure which the alpha particles encounter, this is called as nucleus. Okay. Next feature is that the negatively charged particles, that is the electrons, are surrounded by positively charged nucleus. Okay. Okay. যেতিয়া Rutherford এইটো model propose কৰিছিলে, only protons and electrons were known, neutrons were discovered much later. Okay, so he only talked about protons and electrons. তেওঁ ক'লে যে মাজত, এটমৰ মাজত, একদম চেণ্টাৰত কি থাকিব? heavy positively charged nucleus, যাৰ নাম নিউক্লিয়াছ দিলে, and তেওঁ ক'লে যে যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰনছ হয়, যাৰ weight ইয়াতকে বহুতে কম থাকে, these revolve around the nucleus. Okay, and these electrons move around the nucleus in a circular path at a very high speed, high speed of going থাকে, আৰু সেই circular path to orbit বুলি কয়। Okay, দেখা পাইছা? সেইটো this
is the nucleus. It will be our nucleus. Okay, Rutherford said that our mother will be positively charged positively charged state it will be nucleus, and able electrons, remember electrons they revolve around this positively charged nucleus in high speed orbits. Ekita hol orbits. Okay, these are the electrons. Ekita hol amar electrons. Yes, sir. So it was select features book. Third feature is that the nucleus and the surrounding electrons are held together by a force of attraction or electrostatic forces of attraction. Okay, so যেহেতু নিউক্লিয়াস চার্জ পজিটিভ হয়, নিউক্লিয়াসের চার্জটা কি হয় পজিটিভ আর ইলেকট্রনসের চার্জ কি হয় নেগেটিভ, বিকজ তেওঁ কৈছিলে যে নিউক্লিয়াছত কি থাকে প্ৰটন থাকে, সো প্ৰটনৰ চাৰ্জ আমি জানো যে পজিটিভ থাকে আৰু ইলেকট্ৰনছৰ নেগেটিভ থাকে। ওকে, আৰু এইটো জানা যায় যে প্ৰটন আৰু ইলেকট্ৰনছৰ চাৰ্জ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ, এণ্ড সদায় পজিটিভ নেগেটিভ কি কৰে এট্ৰেকশ্যন কৰে, হয় নাই? That is why there is a force of attraction between the nucleus, which is positively charged, and electrons which are negatively charged, and this force of attraction are called electrostatic forces of attraction. Okay, আমি জানো যে পজিটিভ নেগেটিভ সদায় কি কৰিব এট্ৰেক্ট কৰিব। So nucleus আৰু ইলেকট্ৰনছৰ মাজত এটা attraction force থাকে, attractive force, আৰু সেই attractive force টোকে কোৱা হয় electrostatic forces. Okay, so Rutherford's model of আমি কি গম পালো যে নিউক্লিয়াছৰ চেণ্টাৰত এটমৰ চেণ্টাৰত হেভিলি পজিটিভলি চাৰ্জড নিউক্লিয়াছ থাকে। এই নিউক্লিয়াছৰ ভলিউমটো টোটেল সাইজতকৈ এটমতকৈ বহুতেই সৰু, এণ্ড ইলেকট্ৰনছবোৰ তাৰ চাৰিওফালে বহুত হাই স্পীডত ঘূৰি থাকে। ই চাৰ্কুলাৰ পাথ, এই চাৰ্কুলাৰ পাথৰ নাম কি হয় অৰ্বিট হয়। আৰু nucleus which is positively charged and electrons which is negatively charged, there is a electrostatic forces of attraction. Okay, not only that attractive force okay, and that attractive force is called as electrostatic forces of attraction. So this is all about Rutherford's model. So Rutherford model বহুতখিনি বস্তু explain কৰিলে, however there are কিছুমান drawbacks or shortcomings আছে. So today we will live up to this. Shortcomings or drawbacks will be discussed in the next class. Okay, so till then, thank you, goodbye.